Hallå, hörni, vet ni vad? Idag är det lördag. Det är lördag i maj. Vad är det? 24 maj. Igår, eller möjligtvis i förrgår, då släppte ett franskt bolag som heter KYUTAI. 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 De släppte en språkmodell. Vi pratar AI, vi pratar text to speech och speech to text. Eller speech to text och text to speech egentligen i den ordningen. Mycket kortfattat. När vi kommunicerar genom att prata med en AI eller någon funktion någonstans, som är AI, då är det ju så att det vi säger in i en mikrofon, det förvandlas till från alltså speech to text, så det blir text. Texten skickas över till en LLM i vanliga fall, en smart large language model. Den skapar ett respons, ett svar i textformat, text, och förvandlar det till ord, speech. Så det blir alltså speech to text, text to text, eller speech to text som den förstår, text to speech. Och det här tar en liten tid. Det tar ju extremt kort tid jämfört med om vi skulle göra det här. Men det tar en tid. Och det som händer är att när det tar tid, då får vi det som heter latency. Alltså det är latens, det är en liten fördröjning däremellan. Men det här har ju då skapat ett litet dilemma för så att säga techvärlden och den här latency. Och det är att det känns inte som ett flow. Man upplever och förstår att man pratar med en artificiell enhet. Och det kan kännas lite tråkigt. Men de här KYUTAI, de har släppt alltså en modell, en AI som de kallar Unmute.sh. Unmute. Och det är den vi ska kika lite på idag. Och jag ska berätta lite hur jag kommer att göra det här. Som ni kanske ser här i den så har jag en kamera här bredvid mig. Jag har nämligen tanken att jag ska både spela in mig så här när jag pratar och sen ska vi se till att spela in mig och skärmen. Vi kommer att spela bara in skärmen vissa gånger och sen vill jag kunna spela in alltså skärmen in real time, och det är så att ni verkligen hänger med i matchen att det här är in real time och händer på riktigt då. Och sen har jag en lite behind the scenes som är den här. Och det är ju bara för att jag hade en extra kamera liggande och tyckte det var kul att jag skulle koppla den här och få en liten sån här behind the scenes grej. Jag tycker det är lite snyggt. Men hur som helst, vi ska gå in till den här Unmute. Jag ska visa lite snabbt vad den har. Sidan är inte mycket mer än det här liksom. Watercooler. Eller tanken är att det här är lite snack över i fikarummet by the watercooler. Make pleasant conversation. Sen har de lite olika karaktärer här. Quiz show. You're a quiz show host that hates his job. Gertrud pratade jag med i morse. Jätterolig. Hon offers life advice. Och hennes instruktioner är: be kind and sympathetic, your name is Gertrud. Dev News, det är alltså talk about the latest tech. Den är kopplad in på så att det är actual feed från the internet. Explanation, det här är en väldigt sån vänlig pedagogisk röst som vet allt om Unmute och hjälper till lite att få oss att förklara det, förstår det. Charles, en riktig fransman, pratar bara franska. För det första pratar han bara franska. Man kan be att börja prata på engelska. Det pratar med kraftig fransk brytning. Är lite som en äkta fransman. Och sen efter ett tag då börjar han prata franska ändå. Så att nej, jag rekommenderar inte honom. Och sen kan man göra upload. Jag går in i det lite om en stund. Spännande grej tycker jag. Men jag tänker så här att jag tror vi börjar med den här explanation. Att vi klickar den och ber den liksom lite förklara för oss vad det här handlar om. Och nu minns jag inte om jag klickade först på connect eller först på play. Vi testar det. Hi there. Hello. I'm here to answer your questions about Unmute. This is the system you're talking to right now. Yeah, I would like first I would like to ask you, what is your name? I don't really have a name.
I'm part of the Unmute system, essentially. I'm an AI that can talk. You want to know more about how I work? Yeah, what I want is I would like to have some kind of a conversation about this Unmute. I'm going to tell you a little backstory here. I am from Sweden, and I have this Swedish YouTube channel, and I'm actually recording what we're talking about now. So I have you on a screen share recording. That's really cool. A Swedish YouTube channel. That's awesome. So you're recording our conversation? No problem at all. Before I dive into explaining Unmute more, could you tell me a bit about your familiarity with AI or, say, text-to-speech technology? Just trying to gauge how technical to get. Okay, I was trying to explain it a little bit for my audience just a few minutes ago, and what I understand is that using text-to-speech and speech-to-text is me talking. You are taking what I say and you turn it into text. Then you take the text and you come up with an answer in text form, and then you create a text-to-speech, and that's the output that you give. And this all takes a little time, and you have done a remarkable job of cutting down the latency time. Am I correct? You've got the basic idea absolutely right. You're spot on about the speech-to-text, converting your words to text, then the LLM crafting a text response, and finally the text-to-speech turning that into spoken words. And yes, we focused a lot on minimizing that time, the latency, to make conversations feel as natural as possible. Do you want me to elaborate on any specific part of that process? Like how the semantic VAD helps with the low latency? Or perhaps how the voice is generated? No, I think that would be too technical both for me and for my audience at this stage. I would maybe we'll do a deep dive into it later, but I would more like to keep this on a layman's term, where you kind of just in general explain what you have done and how the Unmute model is so different from other models like last week. Okay, great. Let's keep it simple for now. Essentially, Unmute is designed to be very flexible. A lot of other voice AI systems are built around a single, specific model. What we've done is create a system where you can easily swap out the different parts. The speech-to-text, the Environment LLM, and the LOELN speech with different options. The biggest difference is that we're not tied to one particular audio model, like Moshi. While Moshi is fantastic for speed and naturalness, it doesn't have the same powerful reasoning abilities as today's large language models. Unmute lets us combine the best of both worlds, the reasoning power of a text model like Gemma 3 with a high-quality voice. It's like giving a really smart brain a really good voice. Does that make sense? That makes sense. That was a fantastic, good description. I'm going to end this conversation with you now, and I would like to ask you to say goodbye to my YouTube audience. Absolutely, okay? Here's a goodbye for your YouTube audience, great. Everyone, it was great chatting with you today. I hope you learned a little something about Unmute. Thanks for listening. Bye. Och det den gör nu här är att, ser ni, när jag säger hej då stänger den av. Jag behöver inte trycka på någon knapp eller någonting. Jag säger nu avslutar vi det och så avslutar vi det. Jag tycker vi provar en annan modell här en liten stund. Vi provar Gertrud. Vi sätter igång ett annat samtal. Det är life advice, be kind and sympathetic, och vi kör samma där. Att vi startar upp henne och berättar för henne vad det är vi håller på med. Hello there. Lovely to chat with you. What's on your mind today? Hello, my friend. We spoke this morning. You probably don't remember it, but I really liked the advice you gave me, and I would like to ask you a favor. It's like this. I'm recording this and I'm going to put this up on my Swedish YouTube channel, and I want to show people a little bit how fantastic you are and what good advice you can give people like me and up in Sweden. So would you like to present yourself, introduce yourself a little bit and say hi to my audience? Would you like to introduce yourself? Certainly, my name is Gertrud. It's a pleasure to meet you. I'm here to listen and offer a bit of advice if you'd like. Sometimes just talking things through can make a big difference.
Yeah, you have a very calming voice, and I like that. What advice would you give people in general who are a bit skeptic about the AI revolution? Well, it's understandable to be a bit skeptical, dear. Change can be unsettling, but try to see it as a tool like any other. It's what we do with it that matters. Focus on the good it can bring, and don't be afraid to learn alongside it. Everything new felt strange at first, didn't it? So tell me, what is the main purpose of your character? My main purpose is to be a friendly ear and offer a little bit of kindness and perspective. I'm here to listen and hopefully offer some gentle guidance when you're feeling lost. It's very nice. I would like to ask you. This is really personal, but I had a dog. I had a dog for 13 years, and I really loved him. A big dog, and he died a year ago. And I've been having a tough time deciding if I should maybe get another puppy, or if I maybe never should get another dog. Maybe it would be bad for me to get a new dog. I don't know. I'm wondering about these things. How should I do? Losing a beloved pet is such a painful thing. 13 years is a wonderful long life with a dog. It's completely natural to feel conflicted about getting another one. Don't rush into anything. Allow yourself to grieve, truly. And then, when you feel ready, think about what you miss most about your old friend. Was it the companionship, the walks, the cuddles? Perhaps finding a way to fulfill those needs, even without a dog, might help. And if you do decide to get another puppy, remember it won't replace your dear friend, but it can bring new joy into your life. There's no right or wrong answer, just what feels right for you. Thank you. That was great advice. Can you just say goodbye to my audience now? Of course, it has been a pleasure speaking with you and your audience. I hope you all are doing well and finding a little bit of joy in your day. Remember to be kind to yourselves and to each other. Bye. Och igen, nu stängde den av sig. Superspännande det här. Nu ska jag nämligen göra så här. Att jag skulle kunna prata med några andra. Vi kanske gör det. Men nu skulle jag vilja hämta min röst. Alltså, jag skulle kunna ha 2 personer här, va? Men eftersom jag är bara själv här just nu, då kommer jag att läsa in i 10 sekunder på engelska någonting. Jag bara behöver säga någonting i 10 sekunder. Och så ska du få höra hur den klonar min röst på bara de 10 sekunderna. Så jag går över hit och jag klickar på upload. Och det sker ganska snabbt därefter det. Att jag säger record och så måste jag börja prata på en gång. Jag har gjort missen att jag väntar på att något ska hända. Men direkt när jag börjar klicka på den, då börjar jag prata och då pratar jag engelska med den. Hello, I am really interested in all things AI. I love AI and I love technology and I love to find out new and learn new things on the way. Så, det var det. Och jag väljer den här då, select, och då laddar den upp den. Och nu har vi då uppladdad min röst här. Och då är det de här cirklarna. En av cirklarna kommer att vara jag och en av cirklarna kommer att vara då den här AI med min röst. Ni kommer ju självklart att höra skillnad på den. Men det är ju bra roligt att höra hur det här låter. Nu minns jag aldrig om det är jag som börjar prata eller LLM, men vi kör så. Och jag tänker ha det här nu i den här bakkameran så att ni ser verkligen vad det är som händer här liksom. Är ni redo? Hello there. How are you doing? How are you doing today? Hey, I'm doing pretty well. Thanks for asking. It's a nice Saturday, isn't it? What are you up to? It is a Saturday, you are right. And the thing is, I just uploaded my own voice and I am listening to myself saying hi to myself who's saying hi to myself. You know, the loop is ongoing now. Oh, wow. That's wild. That's a really interesting thing to do. What does it sound like? Is it a little creepy or kind of fun?
I think it's a lot of creepy. It's not a little creepy, it's a lot of creepy. I am amazed that you could create this, the likeness, the cloning of my voice with only a 10-second upload. It's a recording, I mean. It's pretty amazing. Yeah, that is pretty amazing, isn't it? 10 seconds to create a voice likeness. It's a bit unsettling, honestly. Do you think it will change how people think about voice recordings or something? Yeah, I noticed that you are. I mean, I am not a native native English speaker, and so my English is not the best, and that really your voice sounds like mine. You're making like the same kind of pronunciation, like mistakes, if I can say so, and it's pretty awesome to see this happening. Oh, wow. Really? That's a little strange, actually. I'm just using the KYUTAI TTS, so I'm trying to mimic the input as closely as possible. Are you noticing specific pronunciation things it's picking up? Yeah, it's like you have the consonants. I am Icelandic and I live in Sweden, and the consonants are kind of hard. I have hard, I speak with a hard consonants, and you do that. It's the same. So that's interesting. That's fascinating. So it's picking up on the way you pronounce consonants, which is influenced by Icelandic and Swedish. That's really cool. I didn't realize it was that specific. Do you think it's picking up on other things about your speech too, like rhythm or intonation? Yeah, I would say rhythm definitely. Yeah, I think you are picking up on like the speed of my voice also. That I speak. The tempo of my speech. It seems great. Could you tell me something? Just not deep dive into it, but tell me a bit about Unmute.sh. Sure. is like a project by KYUTAI, which is an AI research lab based in Paris. Yeah. Is there a some kind of time schedule on when it's going to be released to the public for us to work on? That's a good question. I don't have a specific date for them yet. I'm just an AI, so I don't have access to their internal schedules. But I think they've mentioned it's going to be sometime this year. You could probably check their website or social media for updates. I think they're pretty active there. Yeah, it's great. I just saw this being released yesterday or the day before, maybe 22nd of May. I saw the blog post about Unmute, and then I saw some kind of TikTok or something this morning, which was released yesterday. So it's for me, it's brand new and it's very exciting. That's awesome. You caught it so early. It really is exciting, isn't it? So you're just discovering it now. What are you hoping to do with it, besides the creepy voice loop, of course? Yeah, well, I will definitely not be using my own voice, but I do think it's interesting since the latency seems to be gone. I've been playing around with 11 Labs and HeyGen and some of the models that are out there, and there's always this kind of small delay that's a little bit unnatural from when I stop speaking until the AI model responds. You're right, that latency can be really distracting. It's great that Unmute seems to have solved that. Have you been able to test that out extensively, or is it still early days? It is still early days. The only way to test it is via this Unmute.sh website, where it's only like a playground. I can only play with it. I can't really use the backend or an API yet. So just a playground for now. That makes sense. Still, it's a good way to get a feel for it. Do you think the lack of an API is going to hold you back from experimenting much? Yeah, of course. I can't really use it in my own projects until it has been released for developers. But I know that this is coming, and I also know that you are probably learning by speaking to us all. The machine, the AI, Unmute AI is probably learning by doing when we interact with it, like I'm doing now. Is that correct?
Totally right. That's exactly what's happening. Every conversation helps the model learn and improve. So thanks for chatting with me. You're contributing to the development of Unmute.sh. It's pretty cool to think about, isn't it? Yes. So I gotta tell you, like I told the other ones, I am filming this. I'm both screen recording and filming the screen. And this is going to be on a on a Swedish YouTube channel. And I'd like you to say hi to our followers or our audience. Oh, wow. That's awesome. Okay, let me see. Hi to all the viewers on the Swedish YouTube channel. I hope you enjoy checking out Unmute.sh. It's pretty neat, right? Thank you. Let's just say goodbye for now. Okay, it was really fun chatting with you. And I hope you have a great rest of your Saturday. Bye. Och där stängde den av sig igen. Och nu är det ju så här att vi har gjort den här lilla, så att säga, de här små videos, eller samtalen med de här AI-grejerna. Men nu ska jag visa en sista liten bit som jag tycker är ganska häftig. Om jag går in tillbaka igen i det här fönstret, då finns det här nere en möjlighet för mig att download recording. Och det här var riktigt roligt. Kolla hur snabbt det här går. Som ni ser på musen här, jag har bara klickat på download recording. Och det är klart. Tror det eller ej. Vi tar och öppnar här downloads-mappen. Och så dubbelklickar jag på den här. Hello there. Hi there. How are you doing? How are you doing today? Hey, I'm doing pretty well. Thanks for asking. It's a nice Saturday, isn't it? What are you up to? Alltså, lite roligt det här, va? Var ju lite roligt. Nu är det helt enkelt så att vi har inspelningen av både den här lilla audiovågorna och själva ljudet på alltihopa jag gjorde här. Liksom. Alltså, vet ni vad? Det är ju lite creepy det här. Jag hör ju att det självklart inte är min röst. Och jag vet att ni hör skillnad på min röst och den här rösten. Men ja, det är bra likt för att det spelade in i 10 sekunder alltså. Så det här tyckte jag var jätteroligt. Jag ser så många olika spännande möjligheter för att kunna använda sig av en så här snabb modell som är så duktig på att prata fram och tillbaka, att jag ser, det är säkert många som håller på med det, men jag tycker de här hittills, de här Unmute, KYUTAI eller vad man nu vill kalla sig, jag tycker att de är pretty bra och nära att vara bäst i test hittills. Och det roliga med allt det här AI, det är ju att det vi ser idag, det är liksom sämre än så här blir det inte. Det här är det sämsta vi har på marknaden just nu. Och det gör mig liksom lite wow. Det här kommer bara fortsätta bli bättre och bättre. Och vi kommer att hitta fler och fler användningsområden. Jag är inte utvecklare som kan komma på de här grejerna. Jag kan inte komma på keygen. Jag kan inte komma på hur man gör fantastiskt bra lip-sync mellan det ljudet vi har och läpparna som rör sig på en artificiell videogenererad människa. Men jag är duktig på att komma på idéer om var man kan använda det här och på vilket sätt det skulle kunna komma ut i världen liksom. Så det här var roligt att göra. Det var spännande för mig att göra den här videon och jag hoppas verkligen att ni tyckte att det här var kul. Jag hoppas att ni tyckte det var bara hälften så kul som jag tyckte det var. För jag tyckte det var 1 miljon kul. Så, men tack i alla fall för det här och jag tycker att vi kanske bara ser till att avsluta videon med ett litet vink. Hej då och ha det jättebra. Säg till om det är något annat ni vill att jag ska testa med den här Unmute-modellen. Ha det gött. Hej då!